dass es keinen Bück nachher drin hat, weil meistens, wenn man es nicht gerade tut, dann kann es sein, dass dann zur Unterstunde irgendeinen Buck hat und dann kommt nochmal ein Buck und nochmal ein Buck und dann muss man das alles wieder rauskorrigieren. Wenn es warm ist, dann geht es noch gut, aber sobald es kalt ist, ist es schwierig. Da muss man mit Wasser dahinter. Like every Wednesday, Zita Poincilit started working at 7:30 this morning. 4 days a week she comes into the laundromat where she's pursuing an apprenticeship in textile care. She also attends school in Zurich 1 day a week. It's a busy schedule, but the 24-year-old manages to find some time for herself. Ich gehe in Sport, das mache ich gerne. Ich gehe ab und zu auch einfach so ein Wochenende auf Genf mit meinem Freund zum Beispiel. Oder einfach so Sachen, so spezielle Sachen. Oder mit meinem Freund etwas machen, auf der Rigi rauf. Oder einfach so spezielle Sachen manchmal, wenn ich Zeit habe. Momentan habe ich keine Zeit. Viel zu viel für die Schule zu tun auch noch. Also einfach lernen, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Zita has been through a lot during the past couple of years. So has her family. In 2010, she learned that the reason for her elder brother Matthias's cognitive decline, the reason for her elder sister Alex's severe psychological symptoms, and the reason for her own hearing loss and learning difficulties was the same. Niemann-Pick, type C disease. Although a cure does not exist for this genetic disease, the progression of the symptoms can be slowed. The Poincilit children receive multidisciplinary treatment, including miglustat, a medication that treats the neurological symptoms of the disease. Treatment has given parents Hani and Christoph Poincilit a sense of hope for their family. Unsere familiäre Situation hat sich sehr fest verändert. Natürlich ist es immer noch gleich und gleich schwer, aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Und vor allem haben wir gewisse Lichtblicke bekommen. The disease has presented and progressed differently in each child. Diagnosed when he was 30 years old, Matthias's disease progression is the most advanced. He lives in a specialized home where he receives full-time care. Although it's uncertain how he might respond, Matthias is now on a 1-year trial program with miglustat. Alex was diagnosed at age 27. She was affected primarily by psychiatric signs and symptoms, including severe bouts of depression, cognitive decline, and dementia. After spending time in a rehabilitation center, she then moved back into her parents' home. Alex began treatment with miglustat a few months after her diagnosis in the summer of 2010. Her physicians have noted significant improvement. Ich habe jetzt in diesem Jahr eigentlich einen guten Verlauf gesehen. Ich habe ja Alex nicht kennengelernt vor knapp 1,5 Jahren, als sie psychiatrisch schwerst krank war, sondern ja eigentlich schon in einem Zustand, in dem es ihr deutlich besser ging. Dennoch war es für mich sehr erstaunlich jetzt, vor allem das erste halbe Jahr 2011, wie sie sich da bezüglich der Kognition, Gedächtnis, Verständnis, Auffassungsgabe im Gespräch, also enorme Fortschritte gemacht hat. Ich weiß nicht, was der Grund ist, dass es ihr so viel besser geht. Was ist das Zaveskas, miglustat, was sind die Neuroleptika, die sie eingenommen hat, oder auch der Stimmungsstabilisator Valproat. Ich kann jetzt so im Einzelfall nicht entscheiden, was jetzt mehr geholfen hat. Alex seems to be receiving the right combination of treatment and care, having a stable psychiatric state, improved cognitive skills, and no symptoms of psychosis. Alex moved out of her parents' home. With the help of an aide, she now lives independently. Also, ich wohne da seit letzten Mai, also 2011. Und ich bin froh, dass ich jetzt eine Wohnung habe. Im Moment tue ich sehr viel
stricken oder lesen oder andere Sachen. Also mit dem Hund gehen, was gibt es noch alles? Gehen einkaufen. Wir haben jetzt im Moment eine riesige Freude, weil sie macht wahnsinnige Gymnastik vorwärts. Sie nimmt wieder teil am gesellschaftlichen Leben. Sie versucht sogar ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, möchte wieder Auto fahren. Sie wünscht sich ein GA. Sie würde gerne mit Freunden ausgehen, viel arbeiten. Und wenn das so weitergeht, dann träumen wir natürlich schon davon, dass das für sie möglich wird. Warte mal, ich nehme die oben ab und dann machst du die da unten. Warum sind das die langen? Nein, einfach damit wir rascher falten können. Okay. Dass man noch etwas anderes sieht. Ja. Zita ist eine sehr seriöse Mitarbeiterin, sie nimmt es sehr ernst und sie ist eigentlich sehr froh, dass sie noch eine Ausbildung machen kann. Auch mit der Schule und wo sie am Schluss einen Abschluss hat, es ist ja so, wie wenn sie ihren Platz in der Gesellschaft suchen würde. Diagnosed at 22 years, Zita's symptoms are the mildest compared to her siblings. Like her sister, Zita began treatment with Miglustat a few months after diagnosis. For Zita, one of the biggest challenges has been coming to terms with her disease. Zita's progress is different because she's the youngest. She was the one having the diagnosis, the last one, and as she is doing best from all of them, she realizes 100% what's going on. So she had a lot of problems working things out, understanding, accepting. So this took a long time for her to find an equilibrium again where she feels confident. So I think we would be wrong to say that her disease has progressed. I think it was more the overall feelings and what she had to deal with that kind of brought her down. And now she's slowly going back to her normal. She's working again. She has started to work regularly. She has a boyfriend which she interacts very normally. She lives independently again, which is very nice. Hallo. Wohin gehst du? Jetzt pass auf. Zita took on the physical symptoms associated with her disease the same way she took on living with it, with courage and persistence. She's working on building up strength, balance and endurance. Ich denke, für sie ist sicher Physiotherapie etwas Wichtiges. Einerseits, weil sie selber gesagt hat, sie merke, dass es Verbesserung gibt. Sie spürt ihren Körper auch wieder besser. Sie macht zum Beispiel Bewegungen auch bewusster. Und andererseits sehen sie von außen, dass sie sicher recht schwach noch ist und dass man dort sicher mit Kraft aufbauen, ihren Körper besser schützen können. As with any patient with Niemann-Pick type C disease, a multifaceted treatment strategy is essential. The Poincilit children see a team of specialists. Well, because it's a multi-organ disease, if you want. So, of course, it's a neuroprogressive disease, but it affects different systems. Of particular interest is the neurologist, the psychiatrist, but also a GI specialist, because usually they get swallowing problems, and you want to make sure that you do everything to optimize their swallowing and their digestion. You need somebody specialized with hearing because sometimes they have hearing problems. You need a specialist for eye movement disorder because of the saccades that you are measuring. So there's really a lot of people involved that are at a defined point measuring how is it going, better or worse, and that needs a multidisciplinary approach.
Das ist wie für Babys. Alex and Zita have responded especially well to multidisciplinary therapy. However, this may not be the case for all Niemann-Pick type C patients. For the Poincilit family, Dr. Rohrbach follows all areas of the children's care and monitors their response to treatment closely. She relies on updates from their wide range of specialists. This includes parents Hani and Christoph Poincilit. They have become Niemann-Pick C specialists. They know everything about the disease. They are part of so many associations. They collaborate. They try to found a Niemann-Pick C research group, a global research group. Very, very active. Very wonderful to see, actually. From founding an association and networking with other societies, to organizing events and raising awareness, Hani and Christoph Poincilit are committed to improving the situation of people living with Niemann-Pick type C disease. The possibility of treatment and the progress that she's seen in her children have given Hani hope and strength to keep moving forward. Ich glaube, ich stand jetzt noch nicht über der Sache, aber ich kann sie ganz anders anschauen, weil wir die verschiedenen Aspekte irgendwie haben können ordnen oder ablegen oder wenn wir eben Leute haben, die wir vertrauen, Ärzte und Helfer und darum kann ich mit dieser Geschichte jetzt heute ganz anders umgehen, aber eine Lösung haben wir natürlich noch nicht, darum kämpfen wir weiter und hoffen natürlich, dass es ein gutes Ende nimmt.